sheep raising. The story is a dramatic series of events that changed the tribe's way of life.
ayuda, le puede ayudar. Doctora, si necesita ayuda, él los puede ayudar. Sí, pero no es más bien que le conteste. Que le conteste. Sí, estamos tratando, la conexión es muy fácil. Sí. No, exactamente. Sí, pero el trabajo no va a ser nada más hacer el producto. ¿Sí? Porque En tus contactos puedes poner también el mensaje de la doctora. O sea, es un trabajo justificado con investigación, con referencias bibliográficas, que necesito explicarles cómo se hace una referencia bibliográfica, entonces que esté bien planteado, qué es lo que quieres, por qué estás tomando esos motivos. Y se lo pasas a Brigitte. Qué es lo que pretendes comunicar, pero eso es lo que entre ustedes, pero pueden discutir su proyecto con los de allá y también comparar, porque ustedes... Yes, already on. Okay. And they need translation, so I'll be translating. Okay? Hello, I'm Jessica Gerlach, and I teach at Eastern New Mexico University. I teach graphic design, and my students, it's a class of 10 students, and they're in their junior and senior year. They are designers, so their expertise is more in graphic design. The project that are their kind of side of things is that they will be working on exhibition kind of material, collateral to kind of showcase the exhibition that we're creating as a group. They'll also do some design work for relaying the information about the sarape and the Navajo weavings that you guys will collectively research and learn about. Muy bien. Entonces, ella es una diseñadora gráfica y trabaja como profesora en la Universidad de Nuevo México, de
Y tiene una clase, en este caso, ella da también historia del diseño, y también hace proyectos, con sus estudiantes. Entonces, tiene una clase de 10 estudiantes. Ellos van, junto con ustedes, van a estar trabajando un proyecto de investigación y de producción, que tenga que ver tanto con los tejidos navajos como con el zarape de Saltillo. Y esto es importante, lo recalco que se está trabajando ambas situaciones, ambos motivos. ¿Ok? So, do you want me to show the video, or I can try to reach them once more? Which? Okay. Okay. So this is a video on Navajo weaving. It's in English, sorry. But I have the subtitles on, so if you maybe can read English maybe better than speak, they will be on, and it's pretty nice. It just gives you an introduction to contemporary Navajo weaving. Entonces nos va a mostrar este video que de hecho tiene subtítulos en inglés, pero tomen el dato también del video para que ustedes lo puedan volver a ver en YouTube, y a lo mejor, no sé si se le puede cambiar a español, pero al menos leyendo, a lo mejor para algunos de ustedes es más fácil que nada más escuchando. The discovery of Monument Valley by the outside world can be directly linked to the Navajos' dedication to sheep raising. The story is a dramatic series of events that changed the tribe's way of life forever. The significant contribution from the sheep isn't mutton, it's wool. The animals are sheared once a year in the spring. This is the first step in a long, complex operation that has changed very little since the Navajo first began to raise sheep. For centuries, this fine wool has been woven by Navajo women into superb rugs and blankets, and these very desirable items eventually found a huge market. Far more wool is produced than is needed by the Navajo weavers, and the balance is sold to commercial buyers. Once shearing is completed, the highly skilled work begins. The next step is to clean the wool. If it's greasy, it's washed with soap made from the roots of the yucca plant. Then the wool is carded. This operation is like combing, in that the wool is untangled and straightened so the hairs are all in one direction. The straightened fibers are then spun into yarn. Navajo women always use a spindle, perhaps because a spinning wheel would take up too much room in the hogan. A great deal of talent and experience are needed to produce smooth yarn of uniform strength and fineness. The tasks of carding and spinning often take longer than the actual weaving, and many Navajo weavers have to use commercially spun yarns to make a profit. For generations, Navajo weavers have maintained a constant superiority in the quality of their work over that of all other tribes. Few modern changes have been made in the traditional techniques and equipment. Originally, the wool was dyed with natural dyes made from native plants. Now, commercial dyes often reproduce the conventional colors and provide new shades as well. More than 2,000 hours of labor may go into a comparatively small rug, 3 feet by 5. Beside the great virtuosity of their work, the most astonishing fact about the Navajo rug weavers is that from first to last, they often keep the design for the complete rug in their heads. They don't need notes or sketches. Their superlative craftsmanship is a source of justifiable pride for the Navajo weavers themselves
and for the entire tribe. Right. Okay, so I'm going to introduce you to some of the information about Navajo weaving, its history and tradition, and Ana Isabella will translate for. Okay. So Navajo weavings are really one of the most well-known and easily recognizable American Indian art forms. They are still collected by many collectors. They're still created by the Navajo people and traded. So Navajo weaving isn't just kind of the way of making cloth or textiles. They use it as a form of artistic expression. This is an image of Navajo weavers from 1972 working at their looms at the Hubble Trading Post. So a little bit about Navajo. The Navajo Nation is the North American Native American people that live in the southwestern United States. The Navajo Nation is actually the second largest federally recognized tribe in the U.S., and it has more than 300,000 tribe members. And it's located in 3 states, New Mexico, Arizona, and Utah. So the reservation straddles the what's called the Four Corners region, which is where the 4 states, Arizona, Colorado, Utah, and New Mexico meet. And it covers more than 27,000 square miles of land in 3 states. And the Navajo language is spoken throughout that region, but most Navajos also speak English as well. Los navajos viven en esta área en donde convergen los estados de Nuevo México, de Utah y de Arizona. Y es un territorio enorme, no me acuerdo el número de kilómetros, pero lo dijo. Y se llama las 4 esquinas, the Four Corners. 4 corners. Y ahí vienen otros datos, ¿no? Lo interesante es el idioma todavía subsiste, lo hablan y muchos de ellos también hablan inglés. Entonces el idioma se llama navajo también, igual que la nación, ¿no? La nación porque es una reserva india que es de las más grandes en Estados Unidos. So according to oral traditions about weaving, that there was a point in their mythological past that Spider Woman taught Navajo men how to make the upright loom, and then they instructed the Navajo women on how to use this loom to weave beauty. De acuerdo a la
So here's some early images from probably the 1800s. This photo on the left shows women weaving a rug, and there's an infant in a papoose resting against the loom. And so these kind of show you what the upright loom looks like. And then the one on the right here is the Navajo family with the loom near Old Fort Defiance in New Mexico, and that was from 1873. Sí, estas dos imágenes son imágenes de los 1880s más o menos, en donde se muestran a diferentes familias tejiendo, ¿no? Y bueno. And so during the historic period, most Navajo weaving was performed by women. This woman in this photograph was probably taken sometime between 1921 and 1931. And you can see the intricate pattern that she's creating in this large rug. Sí, es bellísima la imagen, ¿no? Dice que la mayoría de quienes tejían eran las mujeres, y aquí en la foto, más o menos de 1921 a 31, estamos viendo cómo está tejiendo en un telar vertical una serie de patrones que, bueno, ya pronto vamos a poder reconocer, ¿verdad? So there's that wonderful story of the Spider Woman, but it's actually really unknown how the Navajo learned to weave. Some experts believe that sometime during the 16th century, the Navajo learned weaving from the Pueblo people. The interesting thing about the Pueblo people is that the men are the ones that do the weaving in the Pueblo culture, while the women do the weaving in the Navajo culture. And that is believed to be because Navajo is a more matriarchal hierarchy of where women have more respect in the culture. And so in the Southwest for more than a century, Navajo weavings really resembled those of the Pueblos. They had a very similar look to them. Los navajos, entonces en realidad en la historia es difícil como situar cuándo empezó el asunto de los textiles, porque además no se conservan, ¿no? Es muy fácil perderlos. Algunos especialistas dicen que en el siglo XVI los navajo aprendieron de los indios Pueblo, que es otra nación, sí, que también es muy grande y que están más situados. ¿Pueblo en Texas? More or less? They are also in Arizona. Okay, Arizona y Texas. Y entonces, bueno, se dice que aprendieron de los Pueblo. Lo curioso aquí es la diferencia que los navajo son las mujeres las que tejen y los Pueblo son los hombres. Y entonces, y los tejidos como más antiguos se parecen mucho a los de los indios Pueblo. There's some belief too by other experts that it began a little earlier than this in the 1000s AD, but there's a little controversy over when they actually learned how to weave. Sí, entonces, bueno, realmente no se sabe. Algunos hablan del siglo XIX también. So originally Navajo weaving was done as a clothing item. Later they were traded with outsiders, and it became more necessary for the Navajo blankets items were traded to be produced. So a lot of the clothing that was originally created were things like shoulder robes, rectangular panels or wrapped dresses, semi-tailored shirts, breechcloths, as well as belts and sashes and those kinds of things. Wow, okay. Originalmente, entonces, se usaba el tejido para producir ropa. Con el tiempo se empezó a implementar el intercambio comercial, ¿no? Y entonces venía gente que quería estos tejidos, ¿no? Alfombras,
¿cómo se llama? Blankets. Ay, Dios. Ajá. Cobijas, cobertores, sí, exacto, ¿no? Ajá. But read me all those little things because that's so... Ok, entonces, después se fueron haciendo también como unos chales para los hombros, paneles rectangulares que serían como los ponchos nuestros, me imagino, vestidos que se enredaban, como de enredo, semi-tailored shirts, unas camisas también, breechcloths, what is that? Like kind of they're like wraparounds. Como una especie de pantalones, cortitos que se enredaban también, para los hombres. Una variedad de cinturones, como sí, ponchos y Sashes would be like short. como chales, chales, Maybe like scarf. como bufandas más o menos. And hair ties and Y también cosas para atar el cabello. and garters around all the- Sí, y como algo para las piernas. Okay. Muchos términos técnicos que no conozco. But they were also, they, after using these items for clothing, they began to be incorporated into other uses, such as this blanket that is used in front of a hodo, which was their home, and so it was used as a door, and this is from probably between 1880 and 1910. Oye, esto es bellísimo. Es una alfombra que está siendo usada como una puerta. Wow, ¿no? Y vean los patrones tan divinos. So, among the Navajos, it's really the process of weaving and not necessarily the final project or product, which was important to them. Weaving provides an opportunity to make individual decisions, to discipline one's thought process, to practice self-control, patience, tenacity, and to develop one's skill. Wow. Okay. Lo más importante para los navajos no es el producto final, sino es el proceso, lo que uno aprende en este proceso. Y entonces tenemos, por ejemplo, cómo hacer decisiones individuales, cómo disciplinar tu proceso de pensamiento, cómo practicar el autocontrol, la paciencia, la tenacidad y desarrollar la habilidad. They don't start their weaving with something specific like a plan. They do it as they go. No empiezan a tejer con un plan, sino que lo van desarrollando a medida que van tejiendo. So this is an example of a weaving, a woman's fancy matra from 1865. And a Navajo weaver said of this piece, Navajo people believe in the beauty all around, and here this weaver is weaving her version of beauty. La pieza se llama el mantra sofisticado de una mujer, y es más o menos un tejido de 1865, y la cita de una de las tejedoras dice: la gente navajo cree que la belleza está en todo nuestro alrededor. Aquí en este tejido se está tejiendo una versión de la belleza. And then here are two other examples of Navajo weaving. The one on the left is a transitional blanket, which was woven between 1880 and 1885. The thick hand-spun yarns and synthetic dyes are typical of pieces made during this transition from blanket weaving to rug weaving, when more weavings were sold to outsiders.
And then the one on the right is a design, an earlier design from 1850. It's a Navajo saddle or child's weaving blanket. And the designs from sort of the chief blankets and the serape styles adorn this all-wool textile woven of indigo blue and green and cochineal red and is handcrafted with white. Wow, mucha información. Bueno, la de la izquierda es una alfombra o un cobertor más nuevo y el de la derecha es más antiguo. Okay. El primero es una etapa de transición en donde se empieza a hacer más comercial, si se empiezan a vender, por eso se llama la alfombra de transición, ¿no? o el cobertor de transición, y tiene una serie de patrones geométricos, con rojo, o sea, como más colores tierra, y del otro lado tenemos una estilización de una silla, la saddle, es como la silla de montar, You wear like clothing. Okay. Like es como para un trapito para envolver al bebé. Sí, ya sé. De 1850, y ven, los motivos son mucho más geométricos, incluyen el amarillo. Sí, todos están hechos en lana, el azul índigo, el verde, la cochinilla, ¿sí saben la grana cochinilla que crea el rojo? Y el blanco también, que está cardado, ¿no? La lana está cardada, en el mismo blanco, o sea, no la destiñen, sino es el blanco del borreguito, ¿no? Que queda un poquito color marfilito. And then this is just another typical example of Navajo textiles that have, you can see they have very strong geometric patterns to them. Aquí pueden ver cómo los tejidos navajos típicamente tienen patrones geométricos muy claros. So weaving with cotton was common in the Southwest prior to the arrival of the Spanish. And after the arrival of the Spanish, the Navajo acquired Chero sheep and began to weave with wool. Antes de la llegada de los españoles, se usaba el algodón como la materia prima para tejer, y después de que llegaron los españoles, entonces los navajo empezaron a tener ovejas que se llaman churro, pero no como, quién sabe, churros nuestros, ¿verdad? Sino así se llaman, y empezaron a tejer con lana. And then I thought this was a really interesting image of the plant-based dyes that were created and used for earlier weavings, but also nowadays they're done with commercial dyes as well. So. Sí, entonces aquí se relacionan los colores con las plantas que crean estos tintes naturales, y le pareció que esta imagen como que dice mucho, ¿no? Obviamente ahora, como les decía hace rato, se usan más los productos químicos. So I'm going to talk about the chief blankets, which had sort of 3 phases of development. Va a hablar de los cobertores de los jefes en 3 fases. So basically the Navajo used an upright loom to make these very fine utilitarian blankets that were collected by other Indian tribes, the Ute and the Plains Indians. And these chief blankets, so called because only the chiefs or very wealthy people could afford them, were characterized by horizontal stripes and minimal patterning in red. Estas primeras cobijas, no sé si estoy usando el término correcto, pero bueno, me entenderán, lienzos, ¿verdad? Se tejían en telares verticales y eran tejidos muy finos,
que eran funcionales porque eran usados especialmente por los jefes, que eran quienes podían pagar porque eran piezas muy caras. Y luego otros pueblos como los Ute y los Plains, los indios de los planos, ¿no? También los adoptaron. Generalmente se tejían en patrones horizontales, ¿no? De rayas horizontales, y tenían a veces un pequeño patrón en rojo. And then this picture on the right here shows a Ute man wearing a Navajo phase chief blanket, and it's from 1874, and taken by the photographer William Henry Jackson. Esta foto fue tomada por el fotógrafo William Henry Jackson en 1880 y cacho, 74, en Colorado. So up until around 1920s, the Navajo and the Pueblos blankets looked very similar and consisted of very simple stripes. This phase of blankets was made up until approximately 1865, and they were worn by the Navajo and traded both with Pueblo and Plains Indians people. Hasta 1820 las cobijas de los Navajo y de los Pueblo consistían en estas rayas verticales, y en esta época de este tipo de trabajos es más o menos alrededor de 1865, y eran usados e intercambiados por los Pueblo y por la gente de los planos. And an interesting fact about this blanket is that it was a first phase chief blanket that was featured on the Antiques Roadshow. Do you know this show? It's a show on PBS that goes around to different places and prices antiques that people bring in. So this was, in 2002, was valued between $35,000 and $55,000, or $350,000 and $500,000 US dollars. Esto salió en un show de esos de antigüedades que venden, y entonces they bought it, or it was valued. Okay, y entonces el avalúo que le dieron era entre $350,000 a $500,000. Y es uno muy antiguo, ¿no? So the second phase of blankets began in around 1840, where Navajo weavers began to add these red rectangles to their blanket designs, which cultural historians use as a marker for this second phase of chief's blankets. And they continued to do that up until about 1870. La segunda fase empieza más o menos en 1840 y se distingue porque se van a incorporar estos rectángulos en los diseños que antes eran de puras rayas, ¿no? Eso es lo que, según los historiadores de este tipo de trabajos, marca la segunda etapa de las cobijas de los jefes. And then during the third phase of chief blankets, which again, you have some overlapping of time as people tried out these different patterns. This happened between 1860 and 1880. The Navajo weavers added more geometric elements like diamonds and triangles, squares, or rectangles into their weavings. This Navajo blanket is from the 19th century, is in the third phase pattern with these 9 diamonds and half diamonds. La tercera etapa, entonces, aunque obviamente las etapas también se yuxtaponen, ¿no? O sea, una está encima de la otra, se continúan haciendo un poco de los otros, va a ser incorporando estas formas geométricas que son como diamantes, ¿sí? Formas triangulares, cuadrados o rectángulos. Esto en el siglo XIX
representa la tercera etapa de las cobijas de los jefes, ¿no? And then this blanket is an example of one that belonged to Ganado Mucho, who is pictured here on a visit to Washington, D.C. in 1874. He was an important Navajo leader during much of the 19th century. The elaborate designs in this blanket are inspired by those of the Saltillo style textiles. Navajo weavers began experimenting with Saltillo designs in the second half of the 19th century. Before then, most Navajo blankets displayed designs of narrow stripes and bands. So this second half. Okay. Ajá. Bien, aquí es donde viene la influencia de Saltillo, ¿verdad? En la segunda mitad del siglo XIX es cuando se nota la influencia del zarape de Saltillo ya pues en estos territorios. Lo que estamos viendo aquí es es que insisto en que en cobija no debe ser la traducción más correcta, pero bueno, es de este señor que se llamaba Ganado Mucho, ¿okay? Y es un señor que viajó a Washington, D.C., que está al norte, ¿verdad?, en 1874, y era un líder navajo muy importante en el siglo XIX, y ya está mucho más diversa los patrones que vemos en esa cobija. So the completion of the railroads across the Southwest dramatically changed Navajo weaving. Cheap blankets began to be imported into the region, so Navajo weavers shifted their focus to weaving rugs for an increasingly non-native audience. Con la entrada del ferrocarril se van a cambiar dramáticamente los motivos del tejido navajo. Obviamente se importan cobijas más baratas, ¿sí? Y entonces los navajo empiezan a cambiar su enfoque de tejer alfombras a, digamos, venderle a esta audiencia nueva, a este público nuevo. The rail service additionally brought Germantown wool from Philadelphia, which was a commercially dyed wool, which really expanded the weaver's collection of color palettes that they could work from. Y también se importaron tintas alemanas que ampliaron grandemente el rango de colores que podían usar. So here are some styles of blankets that were predominant during the last half of the 19th century. The weaving started to focus on that market that was more for export to non-natives, and so pictorial rugs reflected sort of this new and changing world of the Navajo people. Ok, los padrones que pueden ver aquí van a estar destinados a complacer a esta nueva gente que ya no se consume nada más dentro de los navajos, sino que se vende para afuera, y entonces por eso se incorporan todos estos patrones diferentes. The establishment of trading posts in 1870s and the coming of the railroads to the Southwest region brought new ideas and new materials to the Navajo weavers. Sí, y entonces vamos a tener nuevos materiales y nuevos motivos que se van a incorporar a partir más o menos de 1870, que es con todo este impulso del ferrocarril y los materiales que trae y todo lo que hace que cambie, ¿no? Weavers began to incorporate various cultural influences into these beautiful weavings that mirrored life on the newly resettled reservations. Pictorial rugs contained whimsical animals, birds, and figures, and used both filler elements and kind of major design features in the pieces.
Se van a incorporar varias influencias culturales en estas bellas tejidos, por ejemplo, que van a como espejear la vida de esta nueva reservación, o sea, como con nuevos habitantes, ¿no? Vamos a tener estos nuevos tejidos que se vuelven más como pictóricos, con algunos animales, con aves, con figuras, tanto como para llenar el espacio, como para convertirse en las figuras principales del diseño. And although we don't know the specific history of many of these pictorial textiles, they demonstrate the artistic ability and adaptability of Navajo weavers. Y aunque no sabemos como el origen de muchos de estos, ni de los tejedores, ni así como específicamente de cada uno de los elementos, esto sigue siendo como muy representativo del pueblo navajo. And then we watched the video on the process of rug weaving already. So. Y ya vimos el video de cómo se hace el tejido, ¿no? And this is resources and references for this presentation. Eso es lo que ella usó para preparar la presentación. Ajá. Okay. ¿Preguntas? Questions? Questions? I'll try to answer. ¿Preguntas? The dimensions of the They vary depending on what they were used for. So, for example, this blanket here is probably about the same size as the projection, maybe even a little bit larger than the screen. Es como del tamaño de la proyección esta, o quizá un poquito más grande. Pero depende mucho de para qué servían el tamaño que tenían. And I believe I didn't write the dimensions on, but this child weaving blanket is 51 inches at the longest and I think like around 20 inches at the short end. Estoy perdida con las pulgadas, 20 pulgadas en la parte delgadita y 81 en la larga. Háganle la cuenta en centímetros, no sé. Yeah. No, I can't translate either. Which one? Es que todo es navajo, todo es. No, todo, ajá. O sea, el navajo es el pueblo. Haz de cuenta como decir los aztecas o los chichimecas, ¿sí? Ajá. Oh, if you can talk about like symbols or the designs, the patterns. And I didn't research that, but that's going to be their homework. Right. Eso va a ser su tarea. My understanding about the patterns is that they sort of, again, started with the very simple striped weavings and slowly incorporated more and more geometric patterns into the designs. Sí, dice que eso es parte de su investigación, ajá, de ver qué onda con los patrones, pero que lo que ella sabe es que los patrones más antiguos son estas grandes franjas y luego se van incorporando cada vez más y más patrones geométricos, primero de manera muy sencilla y luego ya más sofisticada y luego ya vimos los animalitos y los personajes y otras, y como florecitas, etcétera. Entonces, eso es parte de su investigación. Muy bien. I also have a article specifically that I brought along with that looks at the geometric patterning and the geometry of the weaving. I didn't read it, but
It's in English, so if you want to tackle that. Yeah, they want. Ajá, Okay. sí, y entonces dice, de hecho, tenemos mucha bibliografía. Obviamente todo lo que ella me mandó fue en inglés y bueno, yo les les compartí algunos, pero se los podemos pasar y pueden ustedes leer y compartirse también la información, y eso lo vamos a trabajar en clase. Yeah, they want that reference. Yes, I will share. ¿Alguna más preguntas? Yes, they still produce them. Mhm. It's done by hand still in traditional methods. They take a long time and they're very expensive because of that. But they're made mainly for an external market that want to buy Navajo woven blankets. ¿Sí? O traducción. Sí, que se siguen haciendo y que la mayoría de lo que se teje es para la venta para gente que quiere comprar, y les digo, no para el consumo interno de los mismos Navajo. Uh-huh. Approximately, I think it can take months to make a blanket, especially if it's as large as the screen, right? Y eso mañana nos van a decir, porque pues es muy similar, ¿no? La manera de tejer, y en el museo ahí nos dicen, y bueno, depende de qué tan elaborado, pero puede tardarse 3 o 4 meses. Especially if you calculate in the time it takes to shear the sheep using old methods of shearing, right? And dyeing and cleaning the wool. Wow, y si cuentas desde el momento en que ¿cómo se le dice cuando se le quita ¿cómo? Esquila, se le esquila al borrego, y luego lavar la lana y prepararla y cardarla, pues todavía más, ¿verdad? Muy bien, muy buenas preguntas, chicos. Ajá. Yes. So I gave the references that I gave are really good places to start. They'll give you a nice background. The first is Wikipedia, which is a place that I go to, and I usually go to it just to get an overview, and then I look at the references in the list of where the information comes from, and then I try to find those places. The other place that has some really good resources, there's a whole, at the next one down is a museum in Colorado, Colorado University. And you showed images from Yes, I showed images from their exhibition, and quite a few of them are online, so that is a really good resource. The American Roots has a nice diary entry about Navajo weaving, and again, a good overview of some of the information. The Smithsonian also has textiles, so that link at the bottom is a great place to go to. They have a whole section on all Native American, but there's a little bit of information about textiles. And then, yeah, the others are just kind of places that are promoting the sale of Navajo rugs, so you could research that through those sites as well. Sí, entonces todas estas referencias son muy buenas para buscar, pues ver imágenes de este tipo de tejidos, y dice que va a Wikipedia para tener una idea general de las cosas nada más, que ve las referencias que vienen hasta abajo, a veces esas son las que sigue para empezar a hacer una investigación, ¿no? Y entonces algunas de estas páginas son para vender
las alfombras, y otras son, por ejemplo, el Museo de Colorado, dice que ahí tienen colecciones, y también en el Smithsonian, que está en Washington, también ahí, aunque tienen una colección más amplia de textiles, no solo de los pueblos navajo. Vamos a Colorado, ¿verdad? Yara siempre se pone con el, vámonos, vámonos. So I brought these, which are articles that I'll leave with you, and a bibliography of some books and other resources. I'm not sure if you'll be able to get a hold of them, but they're good places to start. Gracias, thank you very much. Este es material bibliográfico, entonces lo vamos a tener ahí a la mano, para que lo podamos revisar en clase. Les pasamos una copia a los alumnos de Gaby. ¿Alguna otra pregunta? Jessica. Bueno, no soy estudiante de diseño, pero quisiera saber cuál es el costo que genera hacer un lápiz. She says she's not she's a plastic arts student, but like how much is the cost to make a To make a blanket? Yeah. That's a good question, and I don't have the answer for you right now, but I can look for it. Google. Que puede averiguar. Puede averiguar. One thing you could do is look at how much it costs to buy one that is contemporarily made, and you'll get a good understanding of how much time and resources go into it. Que una buena manera como de darte una idea de cuánto cuesta es como ver cuánto se vende comercialmente y cuántos recursos de tiempo y de materiales se toma como para sacar el costo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. I don't know the levels of meaning of the colors specifically, but I do know that they use those plant materials, and also a lot of them worked in the color reds, blacks and whites, and indigo dyes, especially the older pieces, probably because the dye was easy to acquire, right? Different, easier methods, and they're lovely colors too. Vi otra mano por allá, ¿no? 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 So I think the chief blankets were done, because they were done in earlier times, they were done in the 1800s. They were done in using the kind of older weave looms that were created, and so I think that they were simpler because they were learning and kind of figuring out the process, and as they got more confident, because one of the things about the Navajo weaving is that it's a continuous warp. If you know anything about weaving, do you know how that translates? So if you cut it in half, it won't unravel because it's continuous, and so probably starting with patterns that were easier, simpler, just stripes, it's easier to kind of incorporate that. And then as they got more, better at weaving, they made more complex and complicated patterns. Bueno, algo así entendí, como que es un tejido continuo, entonces eso hace que si tú lo partes en dos, que no se ¿cómo se dice? Deshilacha, que no se deshilacha. Y como fueron las primeras y más antiguas, pues entonces como lo más simple fueron aprendiendo y luego ya pudieron incorporar cosas más sofisticadas. I think the interesting contrast between the Saltillo sarape and the Navajo weaving method is that the sarape is done on a flat
loom, like horizontal, whereas the Navajo is done in a vertical one. ¿Entendieron eso? Sí, está padre, ¿no? Eso, y un método muy diferente y a lo mejor también da un tejido diferente. Maybe the final, Product. product is very different. Yeah, maybe. Look at us tomorrow. Right. I don't know. I do know that I've touched and held Navajo weavings, and they tend to be thick. And I haven't seen the sarape yet, but the blankets that sometimes they seem to me visually to be maybe thinner, or then I don't know. We'll see. Yeah, you'll tell us tomorrow. Sí, que ha tocado los tejidos navajos son muy gruesos. Sí, tienden a ser como muy gruesos y que le parece que los de Saltillo son más delgaditos, pero ya veremos mañana. Ajá. ¿Tienen ganas de ir mañana al museo? Sí, qué emoción, ¿verdad? Ajá. ¿Alguna otra cosita antes de cerrar? Bueno, so we couldn't connect. No. Ajá. It's No all right. pudimos conectarnos con sus estudiantes porque nadie nos contestó, ¿ok? Entonces, el viernes vemos eso en la clase, ¿ok? Ya. El viernes como asignamos y vemos cómo le podemos hacer para que se contacten con los chavos. Ella se regresa el viernes, pero mañana tenemos nuestra visita al museo. Qué bueno que ya tienen más información para que tengan mejores preguntas. Lean lo que les mandé por aquí, ¿ok? ¿Sale? Sí, les mandé dos y el video del Zarape de Saltillo. So we want to thank Jessica, and I want to give her this book about the patrimony of Coahuila. It's an exhibition that I curated, and so it's the catalog, so you have a little bit of Coahuila. Oh, thank you. Thanks. You're welcome. Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Y nos vemos mañana. And I can leave this with you. Y nos va a dar su presentación y también yo les doy lo que dio en la conferencia para que podamos seguir nutriéndonos de la presencia de la maestra Jessica. ¿Ok? Mañana a las 10 en punto, ahí nos vemos y ya está preparado el regreso, que ya saben que es apretaditos, ¿ok? Muy bien, a la maestra Gaby. Va a salir también de aquí con algunos chicos antes de las 10. Ok. Y hay otros que van a llegar allá y luego los regresan. Ok, sí, pero los míos, como tienen clase conmigo, en realidad no necesitan venir. Ajá. Ok. Ok, gracias, Gaby. Ándele pues. Bueno, thank you very much. Gracias a los que nos hicieron toda la parte técnica. Gracias, Jessica. Gracias, Rocío. Gaby, vente. Jessica, vente. No,